Stell dir vor, du watch deins tags auf und merkst, das sich dein Geld still unheimlich verdoppelt hat. Und das du mehr arbeiten musstest. On im Lotto zu gewinnen, on verrucht Risiken einzugehen. Klingt unrealistisch, oder? Aber was wäre, wenn ich dir sage, das ein einfaches Regel gibt, mit der du genau abschätzen kannst, wann das passiert in wenigen Sekunden. Das ist die Kraft der 72 Regel. Die meisten Menschen denken, Vermögensaufbau sei kompliziert, langsam oder nur etwas für expert. Sie glauben, man braucht perfektes Timing, Insiderwissen oder ein großes Startkapitel. Aber die Wahrheit ist, Vermögenswachstum kommt oft auf ein einziges einfaches Konzepten und darauf. Konsequent anzuwenden. So funktioniert nimm die Zahl 72 und teil sie durch den jährlich Rendite. Das Wars. Das Ergebnis zeigt dir, wie viel Jahr dauert, bis sich dein Geld verdoppelt. Bei 6% Rendite verdoppelt sich dein Geld in etwa 12 Jahren. Bei 8% sind nur noch 9 Jahr. Und bei 12% sogar nur 6 Jahr. Denk mal kurz darüber nach. Ein klein Erhöhung deiner Rendite macht keinen kleinen Unterschied, sie beschleunigt den Vermögenswachstum massiv. Geno höherer unterschätzen die meisten des Spiel. Sie konzentrieren sich darauf, mehr zu sparen, klein ausgeben zu kurzen oder schnellen Gewinnen hinterherzujagen. Aber sie ignorieren den größten Hebel, den sie haben. Zeit und den Zinseszinseffekt. Denn dein Geld einmal zu verdoppeln ist gut. Aber immer wieder zu verdoppeln, genau dort entsteht echter Wohlstand. Stell dir vor, du investierst früh und lässt dein Geld dreimal verdoppeln. Das ist nicht das Dreifache, sondern das Ichtfache. Noch ein Verdoppelung, dann bist du beim 16-fachen. So bauen ganz normal Menschen außergewöhnliches Vermögen auf nicht durch Glück, sondern durch Geduld und kluge Entscheidungen. Aber höherer ist der Haken, die 72 Regel ist kein Magie. Sie ersetzt kein Strategie. Sie macht sie sichtbar. Sie zeigt dir, warum früh anfangen besser ist als groß anfangen. Warum ein etwas höher Rendite wichtiger ist, als du denkst. Und warum Beständigkeit besser ist, als den Markt zu timen. Die eigentliche Frage ist also nicht, kann ich mein Geld verdoppeln? Die eigentliche Frage ist, wie schnell schaff ich das? Denn sobald du dies Regel verstehst, hörst du auf zu raten, und fängst an zu planen. Und genau in diesem Moment beginnt dein Geld für dich zu arbeiten schneller, smarter und wirkungsvoller als zuvor. Die 72 Regel ist eins der einfachsten und zugleich mächtigsten Works im Bereich der persönlichen Finanzen. Weil sie dir ermöglicht, abzuschätzen, wie lang dauert, bis sich dein Geld verdoppelt ganz unkompliziert berechnungen, Tabellen oder Fachwissen. Kern ist die Idee extrem simpel. Du nimmst die Zahl 72 und teilst sie durch den erwartet jährlich Rendite. Das Ergebnis zeigt dir ungefähr, nach wie vielen Jahren sich dein Investition verdoppelt. Wenn du zum Beispiel 6% Rendite erzielst, ergibt 72 geteilt durch 6 den Wert 12, dein Geld verdoppelt sich also in etwa 12 Jahren. Steigt dein Rendite auf 8%, dauert nur noch etwa 9 Jahre. Dies einfach Formel macht aus einem abstrakten finanziellen Ziel etwas Konkretes, messbares und leicht verständliches. Was die 72 Regel besonders wertvoll macht, ist die Geschwindigkeit, mit der du verschiedene finanzielle Entscheidungen vergleichen kannst. Anstatt Prozensätze isoliert zu betrachten, übersetzt du sie direkt in Zeit. Der Unterschied zwischen 6% und 8% klingt zunächst nicht dramatisch, aber wenn du siehst, dass sich die Verdoppelungszeit von 12 auf 9 Jahre verkürzt, wird die Wirkung plötzlich greifbar. Dies Perspektiv hilft dir, besser Entscheidungen zu treffen, egal ob bei Sparbüchern, Aktien, Fonds oder anderen Anlageformen. Gleichzeitig zeigt sie die versteckten Kosten niedriger Renditen. Liegt dein Geld beispielsweise zu 2% auf einem Konto, dauert etwa 36 Jahre, bis sich verdoppelt für viel ein ganzes Arbeitsleben. Plötzlich wirkt nichts dann nicht mehr sicher, sondern wie verloren Zeit. Ein weiterer starker Aspekt der 72 Regel ist, dass sie den Zinseszinseffekt sichtbar macht. Viele Menschen haben schon davon gehört, verstehen aber nicht wirklich, wie mächtig ist, weil im Hintergrund arbeitet. Die 72 Regel macht einen greifbar. Sie zeigt, dass dein Geld nicht linear wächst,
sondern sich mit der Zeit beschleunigt. Jede Verdoppelung baut auf der Vorherige auf und erzeugt einen Schneeballeffekt. Genau deshalb sind frühe Entscheidungen so entscheidend. Wer früh investiert, gibt seinem Geld die Chance, mehrere Verdoppelungsphasen zu durchlaufen. Skan wenige verpasst Jahr am Anfang können später ein komplett Verdoppelung kosten, mit enormen Auswirkungen auf des Vermögen. Die Einfachheit der 72 Regel macht sei außerdem extrem alltagstauglich. Du musst kein Finanzexpert sein, sei zu nutzen. Ob du ein Investition bewertest, dein Altersvorsorge planst oder einfach dein Sparkonto verstehen willst, dies Regel liefert dir in Sekunden Klarheit. Sei verwandelt komplex Finanzthemen in etwas Greifbares, gibt dir Kontrolle über dein Entscheidungen. Darüber hinaus verändert die 72 Regel dein Denkweise. Sei lenkt deinen Fokus, weg von kurzfristigen Junen hin zu langfristigem Wachstum. In einer Welt, in der viele Menschen schnellen Profiten hinterherjagen oder emotional auf Marktschwankungen reagieren, erinnert sei dich daran, dass Vermögensaufbau ein Prozess ist. Es geht nicht darum, über Nacht reich zu werden, sondern darum, konsequent gut Entscheidungen zu treffen und dem Wachstum Zeit zu geben. Sei hilft dir auch, Renditen anders zu betrachten. Prozentzahlen sind nicht mehr abstrakt, sondern werden zu Zeitbeschleunigern oder Zeitbremsen. Ein höherer Rendite bedeutet nicht nur mehr Geld sei bedeutet, den Ziel schneller zu erreichen. Egal ob finanzielle Freiheit, ein Eigenheim oder Altersvorsorge. Die 72 Regel verbindet den Rendite direkt mit deinem Zeitplan. Skan klein Unterschied in der Rendite können den Vermögen massiv beeinflussen, und genau hierer zeigt sich die wahre Kraft des Zinseszins. Auf den ersten Blick wirken 6% und 8% pro Jahr kaum unterschiedlich, nur 2% mehr. Viel unterschätzen diesen Unterschied. Doch über lange Zeitraum wird daraus ein gewaltiger Vorteil. Der Grund liegt darin, wie Zinseszins funktioniert. Den Renditen wirken nicht nur auf den Startkapital, sondern auch auf bereits erzielte Gewinn. So entsteht ein Schneeballeffekt, den Geld arbeitet für sich selbst. Mit der Zeit wird dieser Effekt immer stärker. Ein etwas höherer Rendite beschleunigt diesen Prozess enorm, auch wenn es anfangs kaum auffällt. Stell dir zwei Personen vor, die gleich viel investieren. Ein erzielt 6%, die andere 8%. Am Anfang ist der Unterschied klein, doch mit den Jahren wächst die Lücke. Nach 10 Jahren wird sie sichtbar, nach 20 deutlich und nach 30 oder 40 Jahren riesig. Oft hat die Person mit der höheren Rendite am Ende doppelt so viel oder mehr. Das liegt daran, dass Wachstum exponentiell verläuft, nicht linear. Es ist kein gerade Linie, sondern ein Curve, die immer steiler wird. Ein höherer Rendite macht dies Curve schneller steil. Du verdienst nicht nur mehr, du beschleunigst den Gesamtwachstum. Außerdem verkürzt ein höherer Rendite die Zeit bis zu deinen Zielen. Bei 6% verdoppelt sich dein Geld etwa alle 12 Jahre, bei 8% alle 9 Jahre. Über 36 Jahre bedeutet des 3 Verdoppelungen bei 6%, aber wir bei 8%. Dies zusätzliche Verdoppelung macht einen enormen Unterschied. Das verändert auch den Sicht auf Investitionen. Du konzentrierst dich nicht nur auf Sparen, sondern darauf, den Rendite zu optimieren. Das bedeutet nicht, unnötig Risiken einzugehen, sondern klug zu investieren, Kosten zu senken und diszipliniert zu bleiben. Skan klein Verbesserungen können langfristig viel bewirken. Gleichzeitig zeigt es die verstickten Kosten niedriger Renditen. Geld, das kaum verzinst wird, wächst extrem langsam. Zielruken in White Fern und das Volo-Potenzial des Zinseszinses bleibt ungenutzt. Niedrig Rendite ist nicht nur Stillstand, sei ist verloren Zeit. Das Verständnis für dies kleinen Unterschied stärkt auch die Bedeutung von Beständigkeit. Du brauchst kein extrem hohen Renditen. Viel wichtiger ist ein stabil, verlässliche Entwicklung über viel Jahr. Dies Konstanz lässt den Zinseszins ungestört wirken und baut Jahr für Jahr Momentum auf. Früh anzufangen und konsequent dran zu bleiben ist einer der am meisten unterschätzten Vorteile beim Vermögensaufbau und gleichzeitig einer der wirkungsvollsten. Wir glauben, dass ein hohes Einkommen oder groß Einmalinvestitionen entscheidend sind. Doch in Wahrheit ist Zeit der stärkste Faktor. Wenn du früh beginnst, gibst du deinem Geld die Chance, über viel Jahre zu wachsen. Selbst kleine Beträge können durch mehrere Zinseszins stark anwachsen.
Ged Rendite word reinvestiert und Ersucht nu Rendite. So entsteht einem stärker wordender Effekt. Deshalb hat jemand, der Frühstartet, oft mehr Vermögen als jemand, der später mit höheren Beträgen beginnt. Der Unterschied liegt in der Anzahl der Verdoppelungen. Wer früh anfängt, deutlich oft mehr Wachstumsphasen und genau dies machen den größten Unterschied. Geds Verpast Jahrzehnte ist nicht nur ein Zeitverlust, sondern ein Verpast Multiplikation. Da das Wachstum exponentiell ist, sind die letzten Verdoppelungen oft die wertvollsten. Wer zu spät startet, verliert genau diesen entscheidenden Teil. Beständigkeit ist dabei genauso wichtig wie der Frühstart. Regel Investieren sorgt dafür, dass dein Geld kontinuierlich arbeitet. Du profitierst von unterschiedlichen Marktphasen und glättest Schwankungen. Gleichzeitig vermeidest du den Fehler, den Markttiming zu wollen. Viel Worten auf den perfekten Moment oder glauben, sie hätten zu wenig Geld. Doch gerade dieses Worten kostet Rendite. Früh mit kleinen Beträgen zu starten ist viel effektiver als später groß Summen zu investieren. Zeit schlägt groß. Hinzu kommt der psychologische Vorteil. Wer früh beginnt, entwickelt eine Routine. Investieren wird zur Gewohnheit, Emotionen spielen eine geringe Rolle und Entscheidungen werden rationeller. Das sorgt langfristig für besser Ergebnis. Ein früher Start gibt dir auch mehr Sicherheit und Flexibilität. Du bist weniger gezwungen, ho Risiken einzugehen und kannst entspannter investieren. Zeit übernimmt einen Großteil der Arbeit für dich. Regelmäßiges Investieren hilft außerdem, Marktschwankungen auszugleichen. Du kaufst automatisch mehr bei niedrigen Preisen und weniger bei hohen. Das verbessert langfristig den Durchschnittskosten und steigert die Effizienz deiner Strategie. Die Kombination aus frühem Start und konsequenter Umsetzung schafft einen Vorteil, den man später kaum noch aufholen kann. Sie nutzt die Kraft des Zinseszins und verwandelt klein, regelmäßig Beträge in ein groß Vermögen über die Zeit hinweg.